Okay, hello and welcome to the fourth video. We have to technology listening to, of course, we've done with listening one and make inferences, main ideas, and so. Now we have technology in the classroom, technology la class or la poll. Here we have vocabulary, and we have comprehension. Okay, now let's get started. Here, as you see, this is the photo of medical students. Medical students يعني الطلبة بابلين كلية الطب. Training راهنان دكان with a dummy patient. Dummy patient يعني نخوشي شي بوكالة يعني هنا أو بوكالة وكو نخوشة يعني على أساس أمانش شي اللي أكن as you see they are checking his pulse يعني نبضي أقرن أو شتانه. Okay, so here we have say the words in the box aloud. أموشان لنا box okay? Say them aloud يعني بدن برز بيله. Of course فيديو كراجرة أموشان درك لنا قاموس هتاكو تشاك ترتيب جيد. Okay اللي بعبتك. Then read the sentences and circle the letter of the answer that best explains the meaning. نجد واي أو letter بزان letter A و B مان هي طبعا ما conversation هيك. لو conversation وشيك بولد نسراوة بون ليرة سبورت معناها اوكي ليرة كونفينست معناها اموشانه معناها ببولد نسراوة امانه دواي سيركي تشي داو بمان اوبشني داو اي معناي اول شيء امايا اي يانبيا او بوشيويا اوكي الامتحانش اجر هنا مو هرب بشيوازه ان شاء الله بوتان دينو بويا بي اقدر بنو لمشتان اوكي so here we have بوكوتم فيديو كراجراب او شانهم يخود دري كلنا قاموس بزان معنى كان يعني شونا تشيا اوكي convince يعني راضي بون من بابتك يسوي كجو مانجلي بالفيديو كي ترى ادمنستريتور كمانجر يس كونفنسي دكتوره كان بكات يعني قناعات بدكتوره كان يعني persuade وشي persuade ما بكار هنا persuade و persuasion هلا make inferences persuade verb persuasion ناونك يعني راضي كرني كسي برامبر persuade convinced يعني راضي دبيت convinced يا not convinced راضي نابت اوكي فابي او دو شيء معنى كان زور نزيك ليك بلام إما بوهرجة مثلا قناعات بوكسي برامبر بيني قناعات بيه هنا مثلا نيجيك إيه بتشي السفري بكات توجبري لقال خويا مثلا بون منا اللي نزيكي جزنو بابرين بو فلانشون بو أحما بو شونك توشور لقال أو إيه persuaded كات أي convince بيا نابي أويا فرقك إلا وشي كان persuade و convince هادوك شي بو هادوك شي بكارديت يعني persuade يعني راضيبهم يعني convince راضيبهم أو شيء يعني تو أبي بزاني persuade convince شون معناه شون دين السر بون من يقدرني أكينو واني ترخوتان بيكن number 2 بالتو دسكين I am not convinced that this treatment is the best way to deal with my son's illness. I'm not convinced. يعني مدايكي كقصاكات قناعة منية شون عليه زور ضلنيانيم that this treatment أم تشارسر is the best way باشتين تشارسر to deal with my son's illness بول تشارسر كرين نخوشي كوركم أو يترشي الله بي why not بوشي the doctor recommended it didn't he دكتورك بابلين توصيك أو اشتي باشتين تشارسر بكرك yes بله but I would like to talk to a few more doctors بلان بيم خوشترا كبتشم لقلت شن دكتوريكا قصبكم يعني أما حالتك طبيعية زوجة مثلا توشي قولي دكتوري اللي ورا يكسر عملياتك تو بو اشتكت الله ينهبا من باتو زبيري اللي بكمو يعني زور ضلنياني كنفنس نابي يكسر تيجي قناعتنا هني يكسر بشي يكسر خذ كي تجير تشقو يكسر عملياتك اللي بابشم سيري دكتور تريش بكم بزام أمان شي أمان أمش بها مان شيء I want more information before making such a big decision يعني من معلومات زيادة أبي بيشوي أو قرار قوري أبدا نجلي لك كام يعني convince وشي convince معناه happy يعني معناه sure of course ليه بمعنى شو دي نصير سيم وأنا ترش خوتان إيكن how do you like your new flight simulation video games وشي simulation يعني simulation يعني اشتيك ايكيت وكبون من ألير لم يعني شيء معناها أما simulation أما dummy patient وتمان dummy patient يعني بوكاليشي نخوش يعني بوكاليشي هنا أو بوكالية وكو نخوش شوي يعني خوين نخوش نية
ڕاستیەکە کە بێت سەرەوە بووکەڵەیە جا بۆی ئەوە پێڵێن سیمیولیشن یعنی شتێک ئەکەی وەکو ڕاستی وایە ئۆکەی وەکو ڕاستی یعنی نزیکە لە ڕاستیەوە نزیکە ئەمەش نزیک بە جەستە و بە شێوە و بە قەبارە و بە هەموو شتێک نزیکە لە ڕاستی وەکو نەخۆشێکی ڕاستی وایە بۆی ئەوانش ڕاهێنانەکە لەسەر بۆی ئەمە پێڵێن سیمیولیشن. How do you like your new flight simulation video games? چۆن video gameەکەی یعنی ئەمە video gameەکە دیارە بۆ flight یعنی فڕین. Okay, I love it. پێم خۆش بوو یعنی حەزم لێ کرد. I really feel like وا هەست دەکەم. I'm flying a real airplane. وا هەست دەکەم لەناو تایارێکی ڕاستەقینە. Okay, sounds fun. زۆر خۆشە. I'll have to come over and try it out sometimes. کاتە منیش دێم جارێک بەکاری بێنم. Okay, وشی simulation لێرە معنای چی دێ؟ Copying a situation. Copy موقفێک یان ڕووداوێک that is similar to a real one. similar نزیکە لە ڕاستیەوە وەکو حاڵەتی ئەم بووکەڵەی وتمان ئەم بووکەڵەی جانێناوە نەخۆشی ڕاستی نییە بەڵام ئەوان لە بروی ئەیانەوە ڕاهێنان بکەن چۆن سەرەتاکانیانە چۆن فێرە بن ئەوە بکەن چێکی پەڵس بکەن ینی نەبزی یان making a game that is fun to play ئەمە کامیان making a game that is fun یاریەک دروست بکەیت کە خۆش بێ بۆ یاریکردن دڵخۆش ئەو کەسی کە یاریەکە دڵخۆشی بکات کاتە کامیان بووشی simulation وتمان ئەبێ similar to a real one similar کەواتە ئەمەیانە ئەی ئۆکەی دێنی سەر وشەی ئینتۆسیازم وشەی ئینتۆسیازمش زۆر وشەیەکی خۆش بوو یعنی بە معنای چۆن لێ دڵت خۆش بێت و حەز بکەی ئەو شتە ببێت my new students are great تەلەبە تازەکانم چۆنە great زۆر باشن what makes them so special بۆچی ئەوانە جیاوازن so special they have a lot of enthusiasm یعنی چۆن حەزێکە و زۆر پێی خۆشە حەز و خۆشەویستی بۆ شتێک for medicine يعني حەزیان حەز و خۆشەویستیان هەیە بۆ medicine بۆ طب okay enthusiasm okay ببینی enthusiasm سێ مقطع ئاگادارن they spend extra hours in the lab چۆن ئەزانیت extra hours کاتێکی زۆرتر لە lab يعني مختبر and always ask me a lot of good questions هەمیشە پرسیاری چاکشم لێ ئەکەن to learn more وانی وا هەست یعنی ئەگەر تەلەبەیەک هەست بکەیت کە زۆر پرسیارەکات کە زۆر بەدوای بابەتەکانە ئەڕوات ئەوە چی هەیە ئینتۆسیازم یعنی حەماسەتێکی هەیە خۆشیێکی هەیە بۆ ئەو بابەتە حەزەکە زۆر کاتە چی کامیانە excitement and interests حەز و خۆشەویستی یان knowledge زانیاری okay كاميانة of course أمي كمان أواني ترش خطان بكن okay دي نسر comprehension يعني استيعاب شنك ليتي جيشتي listen to a conversation between two medical school professors دو بروفيسوري طبي okay قصاكن one is male يجي كان بياوا and the other is female أو تيجان write M اللي ريان M and C يان M that refers to the male أجر male كبي أقصي كردوا بياو كبي أقصي كردوا M and C أجر الجنة كجبة female F and C next to the phrase that refers to the female professor أو بو فرتكبت and C F number one طبعا أبي أمانة وكود معنا أبي كم جابي خواني توا أم جدواي جول الفيديو كبقرا now listen طبعا تو فيديو كرا بقرا بيخوانو أم جاوا okay Listening to Technology in the Classroom page 151 Comprehension. So, how are things going with the latest group of students? Great. I have a pretty talented group this year, and they just love the new video games and simulations. I can't believe their enthusiasm. Yeah, well, mine are spending a lot of time in the simulation lab too, but I'm not sure how much they're really learning. Seems to me that the time they're spending on games is time they aren't spending doing the class readings. Really? Not my students. Actually, just the opposite. This group's doing a really good job with the readings compared to last year.
Do you use a compared to last يعني أنت لباني أم صالك زوز ولا تلبكاني بارك باشر طبعا ما وكم عوضة دائما أوشتانا الله ينبيني خومانا مثلا أم جروبة تلبى انثوسيازم يعني حزيان لي برسيار زورة كان هول زياتر ردن بوي خوان زياتر فيرمن طبعا خوي تشنك هول بدي تشني زياتر شد بخواني توبي برسيار كي طبعا هو مامسا أو كات الزور تربي خوشة بوي أمانش وكدو بروفيسور دانشتوني باسي أو بابت أكن انثوسيازم يعني هي ريدين يعني زور أخواننا وهولدن yes reward system? You know, like making them pass an online quiz on the reading before they can use the simulation lab? That works pretty well for me. No, I didn't think of that. Maybe I'll try it. I'd be happy to share my quizzes with you. Thanks, I appreciate it. But back to the simulation lab. Do you really think that it's helping them improve their skills? Yeah, simulation lab اي بيتواي او لاب او مختبري كواها معنا شتي تيادان راو او شتانا راستين من بلاموكو راستين اي او برأيتو او بعضين يارمتي دربو تلبكان كشت فيربن yes Personally, I'm not convinced that working on a dummy is the same as working on a living, breathing human being. Well, actually, I wasn't sure at first either. يا ام بي واي دكتور بياوك علي ومن بيمواني يعني لسر نخوشي كي بابلين دامي بوكالا ايش بكيت وكو او بكوالا راستيا ايش اكيد ايش تيلا اللي منش بها ماشي بداية سرتاوابون بلانكو بقرن سرتاوابون Working on a dummy is the same as working on a living, breathing human being. Well, actually, I wasn't sure at first either. But after using the simulation lab for a couple of semesters, I'm becoming more and more convinced. more convinced يعني زيادة قناعة بهنا ودواء ويتشان سمستريك من بكارم هنا والسيموليشن لابك أفريتك على إسا more convinced زيادة قناعة بهنا وزيادة بيم باشا. You sure? But what about their communication skills? Don't you think you have to interact with a real person to develop those? No, not really. I was surprised at how well the dummies behave just like real human beings, with one important difference. You can't hurt or kill them. And the research shows they really work. Which research? Well, I read some studies that show medical students trained on video games and dummies improve both their skills and general medical knowledge. In fact, they Yes, بس جيجا بس اللي من فيديو كان ريسيرش كان بينيان بس فيديو جيم زكاة بقول بعضين تلباني كال كلية طبعا يعني ويتش فيربن هن كان فيديو جيم لك هي يارمتيان أداة كتو شون يشكان يعني بكن. Okay. You say using games works better than more traditional training. You know, like the way we were trained. Because of all the practice with the dummies, they make fewer mistakes on the real patients. At least يعني ام بي باشا اللي هني ريسيرش هيا ريسيرش يعني ترجينوا زانسي كالي او فيديو جيمانه بو تلبانه باشترا چونكه هلي كمتر اكن فير ابن كاتي ياري كدنكا فيري شتا باشا كان بن ميثودا باشا كان بو ايشكيان. that's been my experience, and the research supports it. I'd like to see the research you're talking about. Could you send me a link? Sure. Okay, I'd like to see the research that you are talking about. يعني حزكم أو ترجينوا أنا ببينم كواتو بس يعني أكيد بس لو أنا كفيديو جيمز يعني متيت اللي بي كلية طبادات باشتر بابلين عمليات وشتانا بكن برجع فيديو جيم هو لينك كم ببنينا. Sure, no problem. Oh, and a link to those quizzes, too. Absolutely. Anyway, I have to run, but I'm glad we had the chance to chat. Me too. Always great talking to you. And thanks for the ideas and information. Anytime. Good luck with the quizzes. Let me know if they work for you. Sure. See you around. See you later. Okay, that's the end of this part. Now I'd like you to do exercise concern the exercise that I've prepared it for you. Thank you very much.